Good morning to the B.Sc nursing students. So today's topic is also from the pathology, clinical pathology, that is the second unit. So from there we'll see the male genital system. So already we completed the female genital system. Now we'll see the male genital system. In male genital system, first of all you'll see the brief anatomy of it and male genital system, so that you can able to get one concept of this. So this is the male reproductive system. If you see this male reproductive system, it's a mid-plane. So in mid-plane, I had showing this picture. So this is an urethra. This is an urethral opening. It is called as meatus, and then it is surrounded by the foreskin, and then it is the penis glands. It is the outermost part, and then this is an urethral opening. So this urethral opening, it is connected to the seminal vesicles, and it is also having a ejaculated duct. Through the ejaculated duct, this semen will be expelled out through the urethral opening. So to this, with the help of the vasa differentia, the testis was connected. So testis, which are situated in the scrotal sacs on either sides. So in either sides, and it is covered by the epididymis, and it is through the vasa differentia, it is connected to the seminal vesicles. So from here, it is this is a scrotal sac. This is a scrotal sac. So first of all, you want to know where the testis has been situated. So it is situated in scrotal sacs on either sides of the urethra. So either sides of the penis. So this is, as usual, this is a rectum. So we'll see one by one. So we'll see having some of the conditions like cryptorchidism. So this is a cryptorchidism is nothing but it is an anomaly which there is a complete failure of the intra-abdominal testis to descend into the scrotal sacs. General birth it will be in the abdomen, slowly it will be allocated in the scrotal sacs descend అవుతుంది. బట్ కొంతమందికి ఫెయిల్యూర్ అనమాట. ఇది ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు దాన్ని అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ cryptorchidism. It is an anomaly where there is a complete failure of intra-abdominal testis to descend into the scrotal sacs. That will be the general process. It will ఒకసారి ఆ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు it will be in the abdominal, it will be in the inguinal canal, it will be situated. So we'll see the normal also how the testis will be descended. So it is usually occur, sometimes it may be isolated and anomaly, so it can be seen in one side, or sometimes it can be seen in both sides, and sometimes it is also associated with other malformations of genitourinary. So any malformations or any malformations in the genitourinary tract will lead to that. So cryptorchidism. So we'll see another. So normally what happens? Normally descent of the testis. So how it occurs? So the testicular descent occurs in two phases. So it may occur in the two phases. That is a transabdominal phase and inguinoscrotal phase. So these are the two phases. So through the transabdominal, this is the first stage. In this, the testis come from the abdomen or brim of the pelvis. So it may from the abdomen. So this is the abdomen. It may come from this. Here our pelvic brim will be there. So up to here it will be descent. After this, inguinoscrotal means during this phase the testis through the inguinal canal. So through the inguinal canal, the testis will be descended to the scrotal sacs. So that is here. So this is the two phases. One is the transabdominal phase and another is the inguinoscrotal phase. So from the inguinal to the scrotal, from the transabdominal through the abdomen, it may through the brim, it may comes to the testis. So this is the thing.
So we are having two type of, if sometimes ఏమవుతుంది ఫెయిల్యూర్ అయింది అని అంటే ఇట్ మే స్టాగ్నేట్ ఓవర్ హియర్, ఇట్ మే అరెస్ట్ ఆర్ స్టాగ్నేట్ ఇట్ మే అరెస్ట్ ఓవర్ అబ్డామిన్ ఓన్లీ, sometimes it may arrested at the most probably 80% can be testis can be seen in the inguinal. So undescended testis can be seen in the inguinal. And then it's a pre-penial, it is a very rare, and then femoral, it is also very rare case. So the sites of arrest, where the sites of arrest can be seen. So now you see this, by seeing this picture you can able to get a clear cut idea. From the abdomen it may come to here, and from there it may come to, and it has to come here normal. That is a very normal. Sometimes abdominal will be 50%, inguinal will be 25%, and high scrotal will be 60%. So this, the testis may arrest so anywhere in the anywhere in the pathway of the descent. So from the pathway అది పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా అరెస్ట్ అవ్వచ్చు. అయింది అని అంటే అక్కడే ఉండిపోతుంది. ఇన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ద అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్, సో మోస్ట్లీ అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ విల్ బి పాల్పేటెడ్ ఇన్ ద ఇంగ్వైనల్ కెనాల్. సో ఇది కూడా sometimes ఈ cryptorchidism patients will be asymptomatic when we go to the physician, when they examine itself, it will be known to the patients. So through the examination itself it can be known. So the patient will be mostly asymptomatic. So this is, and morphology, how it looks. So cryptorchidism, so how it looks, it is a unilateral in most of the cases. So it is a unilateral one in most of the cases, but sometimes it will be a bilateral in two sides. The testis, it is a very small in size, so it is very grossly it's seen like this only. So microscopically when we see the cut section of the testis, when what will happen over here, these seminiferous tubules shows atrophy. So atrophy is a process of reabsorption and degeneration of the tissues. So this is a process of reabsorption and degeneration occurs in tissues, and arrest in the development of the germinal cells. So when we see this cut section of this, so what will be happening here, there will be atrophy, there will be degeneration and breakdown of the tissues. So because of the reabsorption and breakdown of these tissues, arrest may occur at the germinal cell layer. So this is a germinal cell layer, so occur over here. So that what will happening, this is a tubular basement membrane. Here there will be a hyalinization and thickening formation. So because of this there will be hyalinization and thickening formation, and because of this there is an increase intestinal stroma. So there will be increased intestinal stroma and prominent Leydig cells. So these are very different prominent cells. So this type of cells can be formed. Increased interstitial and stroma and prominent Leydig cells can be formed. So first of all ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్లీ గ్రాస్గా చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ యూనిలాటరల్, సమ్టైమ్స్ బయలాటరల్ ఉంటుంది. టెస్టిస్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. సో మైక్రోస్కోపిక్ ఫీచర్స్ చూసుకుంటే వెన్ వీ దిస్ ఇస్ ద టెస్టిస్, వెన్ వీ సీ దిస్ క్రాస్ సెక్షన్ జనరల్గా యాక్చువల్లీ దిస్ విల్ బీ ద జనరల్ స్పర్మటోజెనసిస్ హౌ ఇట్ విల్ అక్కర్ ఇన్ ద టెస్టిస్ అనమాట. ఇది జనరల్గా చూడండి. జనరల్గా చూసుకుంటే మీకు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ జర్మైనల్ సెల్స్ దట్ ఈస్ అ డిప్లాయిడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్స్ అండ్ సెకండరీ స్పర్మటోసైట్స్, అండ్ దెన్ spermatoid, that is haploid cells, and spermatozoa. So this is how it will be released. The spermatozoa it will be released. So atla it may be ejaculated, ejaculated. So ikkada mitosis meiosis jarugutadi lopala. So this is the normal ga jaragalsindi. So ikkada em avutadi, when cut section చూసుకున్నప్పుడు వీళ్ళల్లో ఇక్కడ అట్రోఫీ అవుతుంది. అట్రోఫీ అయిపోయి అరెస్టింగ్ ఆఫ్ ద జర్మినల్ సెల్స్. సో ఈ జర్మ్ సెల్స్ అనేవి అరెస్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. సో ఇక్కడైతే ఎప్పుడైతే ఉండిపోతే ఆ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి హైలినైజేషన్ అండ్ థిక్కనింగ్, బాగా హైలినైజ్ అయిపోయి థిక్కనింగ్ మార్కింగ్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ఇంటర్స్టిషియల్ స్ట్రోమా, ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్స్టిషియల్ స్ట్రోమా అండ్ ప్రామినెంట్ రెడిక్ సెల్స్. సో ఇంకా సెల్స్ సో అక్కడ జరగడం వల్ల ఈ స్పెర్మటోజోవా ఫార్మేషన్ అనేది కూడా ఇట్ విల్ బి
తక్కువగా ఉంటుంది, లేదంటే అస్సలు ఉండకపోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ దిస్ ఈజ్ నార్మల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ అక్కరింగ్ ఇన్ క్రిప్టార్కిడిజం అబ్నార్మల్. సో దిస్ ద థింగ్. సో కాంప్లికేషన్స్, సో మోస్ట్లీ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే స్టెరిలిటీ. సో అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, మైక్రోస్కోపిక్లో చూసినప్పుడు నార్మల్గా జర్మైనల్ సెల్స్ నుంచి మనకి స్పెర్మటోజోవా ఫామ్ అయ్యేంత వరకు మధ్యలో ఇంటరప్షన్ అయిందంటే ఆబ్వియస్లీ దే వోంట్ బి స్పర్మ్ రిలీజ్ అనేది ఉండకపోయిందంటే పేషెంట్ మే హ్యావ్ అ స్టెరిలిటీ అనమాట. అండ్ ససెప్టబిలిటీ టు ద ట్రామా ఆర్ క్రషింగ్. సో ఫస్ట్ దే మే హ్యావ్ అ ససెప్టబిలిటీ టు ట్రామా ఆర్ క్రషింగ్ against the ligaments and bones ద్వారా they crushing and may accompanied by the inguinal, sometimes inguinal hernia కూడా వస్తుంది, and greater risk of developing testicular cancer also. So they are and than the attendicitis testis. So these are some of the complications. So when we had seen cryptorchidism, this cryptorchidism is an unresolved testis. So it has from the intra-abdominal wall, it has to be descend to the scrotal sac. It has having two phases, that is a trans-abdominal phase, inguinoscrotal phase. So through that it has to be, so we have a sites, so abdominal site, inguinal site and high scrotal sites. So from so morphologically it is unilateral, sometimes bilateral. The mostly testis is a very small in size. So what will happen when see the cut section, the seminiferous tubules, there may be atrophy and arrest in the development of the germ cells, and tubular basement membrane shows marked hyalinization and thickening. So this is the cell. This is legal. So mostly the patient will be having a complications like sterility, and then a greater risk of cancers. Sometimes inguinal hernia is also formed because of the crushing trauma and against the ligaments and bones, and it may form as a inguinal hernia. So and mostly testicular atrophy. Testicular atrophy ante enti ante atrophy is a regressive change that affects the scrotal testis. So this is a regressive change. So it is a reabsorption and breakdown of the tissues. సో ఏమవుతుంది, టెస్టికులర్ అట్రోఫీ, టెస్టికులర్లో అట్రోఫీ ఏమవుతుంది, రీఅబ్జర్వ్ అయిపోయి టిష్యూస్ అనేవి బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇట్ మే కాజెస్ ద అట్రోఫీ. అండ్ దెన్ కాజెస్ ఏముండొచ్చు, మోస్ట్లీ అట్రోఫీ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే అథెరోస్క్లెరోటిక్ నారోయింగ్. సో అథెరోస్క్లెరోటిక్ నారోయింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ ఆఫ్ ద టెస్టిస్. సో మోస్ట్లీ ఇది ఓల్డ్ ఏజెస్లో జరుగుతుంది. దీని ద్వారా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నారోయింగ్ ఇట్ మే కాజెస్ ద అట్రోఫీ. ఎండ్ స్టేజ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్కైటిస్. సో ఇది ఎండ్ స్టేజ్ ఆర్కైటిస్ ఉన్నప్పుడు ఎండ్ స్టేజ్లో ఇట్ మే బి. అండ్ క్రిప్టార్కిడిజంలో కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్. అండ్ hypopituitarism. So hypopituitarism, because of the hypopituitarism also patient may have atrophy and generalized malnutrition of anti-androgenous. So and then atrophy occasionally occurs, Klinefelter syndrome. So ఇది కూడా వస్తుంది. And complications, decreased fertility. So this is the about the testicular atrophy. So inflammatory lesions, how it will be? The inflammatory lesions ante inflammation of the testis is known as orchitis, and inflammation of the epididymis is known as epididymitis. And then if inflammation involves both the testis and epididymitis is called as epididymo-orchitis. So this is the three. So inflammation of the testis is the orchitis, inflammation of the epididymis and taken epididymitis. If the inflammation involves both the testes, epididymis involved అయితే epididymo-orchitis. Causative organisms ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీకి నెజీరియా, గొనోరియా, క్లమిడియా, ట్రకోమాటిస్, ఎస్టెరిషన్ కోలై, సూడోమోనాస్, mycobacterium, tuberculosis. So these are the more commonest causing for the inflammatory lesions. So it may cause. So this is it. And we are having a testicular tumors. So with testicular tumors lo తీసుకుంటే the tumors which are causing in the testiculars. So it has some large classification. So germ cell tumors, and it is broadly classified into two. One is the germ cell tumors and sex-cord stromal tumors. So these are the two type of tumors. The seminomatous tumors, in that germ cell tumors it may be divided into seminomatous tumors and seminoma, spermatocytic seminoma, anaplastic seminoma. So these are the four types in the germ cell. And non-seminomatous tumors enti embryonal carcinoma, yolk sac tumor,
Choriomas and Choriocarcinoma. Choriocarcinoma, it's very rare in males, and teratomas. So ఇక్కడ teratomas ఏమిటంటే మెచ్యూర్ ఇమ్మెచ్యూర్ అండ్ teratoma with malignant transformation, mixed germ cells. సో మిక్స్డ్ జెల్ ట్యూమర్స్ అంటే 3 will be mixed అనమాట. Seminomatous ఉంటుంది, నాన్ seminomatous ఉంటుంది, అండ్ దెన్ teratoma. These 3 will be mixed అనమాట. సో జర్మ్ సెల్స్లో ఏంటంటే seminomatous ట్యూమర్స్ అంటే it will be ejaculation, so it may be seen mostly in the seminal vesicles. So and then non-seminomatous tumors ante it will be seen at the stage of the embryonal stage lo gaani yolk sac. Teratoma anante mature and immature, and teratoma with malignant transformation. This is sex called stromal tumors, Leydig cell tumors, and Sertoli cell tumors. So these are the type of So testicular tumors అంటే మోస్ట్లీ సీన్ germ cell tumors అనమాట. germ cell tumors వచ్చేసి etiology most probably it's unknown cause and environmental factors. Because of the environmental factors and cryptorchidism, undescended testis is most important risk factor. So undescended testis అనేది చాలా మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ మే కాజెస్ ద టెస్టికులర్ ట్యూమర్స్ అండ్ టెస్టికులర్ డిస్జెనసిస్ సిండ్రోమ్. సో ఇట్లా ఏంటంటే జెనసిస్ అయ్యేటప్పుడు టెస్టికులర్ ఫామ్ అవ్వనప్పుడు దిస్ క్యాన్ బి సీన్ అనమాట. టెస్టికులర్ డిస్జెనసిస్ సిండ్రోమ్ జెనెటికల్ కానీ ఫెమిలియర్ ప్రీడిస్పోజింగ్ కానీ క్లెనిఫిల్టర్ సిండ్రోమ్. It is associated with 50 times greater risk. So it is 50 times greater risk from the mediastinal germ cell tumors. So but they do not develop testicular tumors, so mostly. So age group చూసుకుంటే third decade of our life ni we have to divide it into decades. So life so third decade ఎక్కడ వస్తుందంటే 30 to 40 years of the age లో third decade అంటాము. సో ఆ ఏజ్ లో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దిస్ టెస్టికులర్ ట్యూమర్స్ క్యాన్ బి సీన్ అనమాట. థర్డ్ డికేడ్ ఆఫ్ ద లైఫ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్, క్రిప్టార్కిడిజం, టెస్టికులర్ డిస్జెనసిస్ ఆఫ్ సిండ్రోమ్ అండ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, థర్డ్ డికేడ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ దీస్ కెన్ బి సీన్. సో మోస్ట్లీ గ్రాస్ వాట్ ఈస్ సెమినస్ ఆర్ సాలిడ్. ఈ సెమినస్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా సాలిడ్ లార్జ్ ఫ్రిమ్ ట్యూమర్స్ అనమాట. ఇవి చాలా కట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ చూస్తే వెన్ వి సీ హోమోజినస్ అండ్ గ్రే వైట్ వితౌట్ ఎనీ హెమరేజ్ ఆర్ నెక్రోసిస్. సో ఇట్ విల్ బీ వెరీ గ్రే కలర్ అండ్ వైట్ వితౌట్ ఎనీ హెమరేజ్ ఆర్ నెక్రోసిస్. మైక్రోస్కోపికల్గా వెన్ వి సీ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ షీట్స్ ఆర్ నెస్ట్ ఆర్ కార్డ్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సెమైనోమా సెల్స్. సో ఈ సెమైనోమా సెల్స్ అన్నీ ఒక షీట్స్ లాగాను నెస్ట్ లాగాను ఒక కార్డ్ లాగాను ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో అండ్ దెన్ సెమినోమా సెల్స్ వచ్చేసి వెరీ లార్జ్ రౌండ్గా ఉంటుంది. సో అండ్ విత్ హ్యావింగ్ క్లియర్ సైటోప్లాజం. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ క్లియర్ సైటోప్లాజం ఎందుకంటే పాలీహైడ్రాల్ ఉందన్నమాట. పాలీహైడ్రాల్ ఉందంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ వాటరీ టైప్ అనమాట. సో వాటరీ. సో బికాస్ ఎలా దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ నెస్ట్ షీట్ కార్డ్స్ లాగా ఉంది. దాంట్లో సెమైనోస్ వచ్చేసి చాలా లార్జ్ రౌండ్గా ఉంది అండ్ ఇట్ విత్ క్లియర్ సైటోప్లాజం. సో మధ్యలో వీఆర్ హ్యావింగ్ న్యూక్లియస్, లార్జ్ న్యూక్లియస్ అండ్ సెంట్రల్ వెసిక్యులర్ విత్ one or two prominent nuclei. So దాంట్లో we are having a nucleus. Very nuclei are very one or two nuclei, prominent nucleus can be seen. The seminal cells are divided into lobules. So the seminal cells are divided into the lobules. It is separated by the delicate fibrous septa. So it is separated by the delicate fibrous septa ఉండడం వల్ల there will be a infiltration of the amount of the lymphocytes and plasma cells into that. So first of all ఈ seminal cells వచ్చేసి divided into the lobules అన్నమాట. So two lobules డివైడ్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ సపరేటెడ్ బై ద ఫైబ్రస్ సెప్టా. సో ఈ ఫైబ్రస్ సెప్టా ఉండడం వల్ల దేర్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద లింఫోసైట్స్ అండ్ ప్లాస్మా సెల్స్. సో అండర్ దట్ సెమైనోమా దేర్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియస్. ఆ న్యూక్లియస్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ లార్జ్ న్యూక్లియస్ అండ్ హ్యావింగ్ టూ ఆర్ వన్ ప్రామినెంట్ న్యూక్లియై. సో అర్థమైంది కదా. సో అదంతా కలిపి హౌ ఇట్ సెమైనోమా లుక్స్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ విల్ లుక్స్ వెరీ లార్జ్ అండ్ రౌండ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ polyhedral with clear cytoplasm. So this is the thing.
సో సెమైనోమా మోస్ట్లీ ప్రోగ్నోసిస్ ఏంటి, సెమైనోమా ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇవి రేడియో సెన్సిటివ్ ఉంటుంది. సో రేడియో సెన్సిటివ్ ఉండడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ద సెల్స్ విల్ బి డెత్ అవుతుంది. సో ద మెటాస్టాటిస్ అనేది కానీ ఏది ఉండదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్నోసిస్ విల్ బి వెరీ గుడ్ అనమాట. సో యూ హ్యాడ్ గాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో non-seminomatous germ cell tumors. సో ఇది non-seminomatous germ cell tumorsలో ఏమవుతుంది? సో దిస్ గ్రూప్స్ ఇంక్లూడ్ ఎంబ్రియోనల్ కార్సినోమా యోక్ సాక్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎంబ్రియోనల్ కార్సినోమా యోక్ సాక్ ట్యూమర్ ఆర్ టెరటోమాస్ ట్యూమర్స్. సో మేము చూసాం కదా క్లాసిఫికేషన్లో. క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే జర్మ్ సెల్ ట్యూమర్స్ ఆఫ్ ద టెస్టిస్, ఇట్స్ చాలా పెయిన్లెస్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద టెస్టిస్. సో ఇక్కడ పెయిన్లెస్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద టెస్టిస్ అండ్ సాలిడ్ టెస్టికులర్ మాస్. సో ఇక్కడ టెస్టికులర్ మాస్ ఉంటుంది. షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ నియోప్లాస్టిక్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అప్రూవ్డ్. సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అ నియోప్లాస్టిక్స్ ట్యూమర్. It's a painless tumor, neoplastic tumor. The spread ఎలా ఉంటుంది? It may spread into the testis and into the surrounding tissues. So local spread అంటే through the surrounding structures అనమాట. Lymphatic spread అంటే through the retroperitoneal or para-aortic nodes ద్వారా it may travel to the mediastinum and supraclavicular nodes వరకు it will be travel. అంటే initially retroperitoneal అండ్ పారా-అయోటిక్ నోడ్స్. సో రిట్రోపెరిటోనియల్ అక్కడ పెరిటోనియంలో ఉన్న వాటి ద్వారా అండ్ పారా-అయోటిక్ దగ్గర అయోటా దగ్గర దేర్ విల్ బి సమ్ నోడ్స్. సో త్రూ దట్ ఇట్ మే ట్రావెల్ అప్ టు ద మీడియాస్టిన్. అయోటిక్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ మే ట్రావెల్ అప్ టు ద మీడియాస్టిన్ అండ్ సుప్రాక్లావికులర్ నోడ్స్ ఆల్సో. హిమాటోజెనస్ స్ప్రెడ్ అంటే అందరికి పీపుల్ ఆల్ నో బ్లడ్ స్ప్రెడ్ ఉంది అని అంటే లంగ్స్, లివర్, బ్రెయిన్ అండ్ బోన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 3. So it may local spread అంటే it may surrounding tissues. Lymphatic spread అంటే it may spread up to the through the lymph nodes up to the upper parts also. Hematogenous spreads it may spread through the liver, lungs, bones, brain. So clinical stages, how the stage 1, stage 2, stage 3. So stage 1లో ఏంటి అని అంటే it is only confined to the testis epididymis. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, టెస్టిస్ ఎపిడైడమిస్ వరకు మాత్రమే ఉంటుందా అప్ టు ద సమ్ పార్ట్ స్పర్మాటిక్ కార్డ్ వరకు. అదే సెకండ్ స్టేజ్ అంటే ఇట్ మే కన్ఫైన్ టు ద రిట్రోపెరిటోనియల్ నోడ్స్ బిలో ద డయాఫ్రమ్. సో రిట్రోపెరిటోనియల్ నోడ్స్ వరకు, డయాఫ్రమ్ వరకు. థర్డ్ స్టేజ్లో మెటాస్టాటిస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రిట్రోపెరిటోనియల్ నోడ్స్ అండ్ అబౌవ్ ద డయాఫ్రమ్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు సీ రిట్రోపెరిటోనియల్, డయాఫ్రమ్ మనం కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుంటే ఈ దీంట్లో ఏమి స్పర్మటోజోవా వరకే ఇట్ మే కన్ఫర్మ్ టు ద టెస్టిస్ ఎపిడైడమిస్ అంటేనే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. సెకండ్ స్టేజ్లో ఉంది అని అంటే డిస్టెన్స్ పార్ట్స్ వరకు ఈ రిట్రోపెరిటోనియల్ నోడ్స్ కానీ బిలో డయాఫ్రమ్లో ఉంటుంది. ఇది థర్డ్ స్టేజ్లో అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద retroperitoneal above the diaphragm work it will be spread. So we had seen this benign so yesterday's in med-surg class we had seen this benign prostatic hyperplasia. So ఈ benign prostatic hyperplasia or nodular hyperplasia అని కూడా అంటారు. So we had seen మంచిగా యాపిల్ లాగా చూపించి had seen this picture, no? The prostatic gland, it is situated close to the male urethra. So it is very situated close to the male urethra and consisting of దీనికి having a 2 lobes ఉన్నాయన్నమాట. ఏమేమి అంటే lateral lobe ఉంది, median lobes ఉంది. సో ఆ ప్రోస్టేట్కి మీడియన్ లోబ్ మీరు యాపిల్ లాగా చూసారు కదా, అక్కడ మనకి లాటరల్ లోబ్స్ ఉన్నాయి, మీడియన్ లోబ్స్ ఉన్నాయి. మైక్రోస్కోపికల్గా మనం చూసినట్లయితే ద గ్లాండ్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై ఫైబ్రోమస్క్యులర్ స్ట్రోమా. So this gland is surrounded by the fibromuscular stroma that it is having. So this is BPH అనేది most commonly seen in the old ages mostly. These nodules are periurethral region of the prostate. The nodules become very large and so ఈ మనం yesterday's క్లాస్లో చూసాం కదా. సో ఈ nodules అనేది హైపర్ప్లేషియా అవుతూ ప్రొలిఫరేషన్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు narrowing of the urethral canal. So because of the narrowing of the urethral canal there is the obstruction of the outflow of the urine అన్నమాట. Etiopathogenesis. So mostly మనం when we saw this
It is characterized by hyperplasia of both prostatic and stromal cells and epithelial cells. So both the prostatic, stromal cells and epithelial cells, both lo hyperplasia can be seen anamata. And one more thing, mostly androgen plays a major role అని చెప్పుకున్నాము. So in this androgen, what will cause is there will be increasing cellular proliferation and also inhibit the cell death anamata. So the proliferation it will may inhibit the cell death. So BPH it can be seen. So because of the androgen effect. So morphological how will look. So morphologically, nodular hyperplasia of the prostatic begins in the submucosa of the proximal urethra transition zone. So it usually involves both lateral lobes of the prostate and cut sections, so multiple circumscribed nodules which vary in color and consistency. Mostly identante nodules can be prostatic. First దీనికి సబ్మ్యూకోసాలో it will start. So this hyperplasia, this proliferation start in the submucosa and then it may extend up to the proximal urethra. So it may extend up to the proximal. So submucosa దగ్గర it will start. So proximal urethra దగ్గర వరకు వస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇది మోస్ట్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్. మనం చూసాం కదా లోబ్స్ అని చదువుకున్నాం, మీడియల్ లోబ్స్, లాటరల్ లోబ్స్. సో రెండింటిని ఇట్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్. అండ్ కట్ సెక్షన్, వెన్ వీ సీ ద కట్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్, హౌ ఇట్ లుక్స్ మీన్స్ మల్టిపుల్ there will be circumscribed nodules. So multiple nodules can be seen and it may అవి కూడా మల్టిపుల్ nodules కలర్ కన్సిస్టెన్సీలో it may differ అనమాట. The first ఈ nodules how it begins, సబ్యూకోసాలో బిగన్ అయ్యి ప్రాక్సిమల్ యురేథ్రా వరకు వస్తుంది. ఆ తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇట్ మే ఇన్వాల్వ్స్ మొత్తం ప్రోస్టేట్ అంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. కట్ సెక్షన్ చూసినప్పుడు nodules మల్టిపుల్ ఉంటాయి, సర్కమ్స్క్రైబ్డ్ nodules వెల్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఉంటాయి, కలర్స్ కూడా vary in size and consistency. So this is the morphology. Microscopically, when we see in the microscope, the characteristic features of the BPH is a nodularity. The epithelial cell proliferation shows small to large. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే when we see this, ఈ ఎపిథీలియల్ సెల్ ప్రొలిఫరేషన్ ఉంటుంది చాలా వరకు, స్మాల్ టు లార్జ్ డైలేటెడ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఎసిన్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ దీస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ లైన్డ్ బై 2 layers of cells. So ఈ glandsకి this is layered by the tall columnar cells. So you know what is meant by the columnar cells. And then columnar cells and outer basal layer cuboidal cells. So ఈ gland is lined by the tall columnar cells and outer layer of the cuboidal cells or flattened epithelium అని కూడా అంటాం. So then కార్పోలా అమెలిషియా. సో ఈ కార్పోలా అమెలిషియా ఉంది అంటే ఈస్నోఫిలిక్ లామినేటెడ్ కనిపిస్తుంది. సో హౌ అనేది మనం చూద్దాం. సో ఆర్ కామన్లీ సీన్ విత్ ఇన్ ద, సో ఇది ఈ అసినై లోపల ఇట్ విల్ బి సీన్ అనమాట. ఏంటి స్మూత్ మజిల్స్, ఈస్నోఫిలిక్ లామినేషన్ అనేది విత్ ఇన్ ద అసినై. So acini ante I had told no, this acini is nothing but epithelial proliferation shows large to small dilated glands or acini. So ఈ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ప్రొలిఫరేషన్ అయ్యేటప్పుడే లార్జ్ టు డైలేటెడ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్లాండ్స్ లోపలనే ఈ ఈస్నోఫిలిక్ లామినేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఇది గ్లాండ్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ద 2 layers. ఏంటి ఇన్నర్ టాలర్ కాలమ్నార్ సెల్స్, అవుటర్ బేసల్ క్యూబాయిడల్ సెల్స్. సో లోపల మాత్రం ఈస్నోఫిలిక్ లామినేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఓవరాల్గా దిస్ గ్లాండ్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ద స్మూత్ మజిల్ సెల్స్ అండ్ fibroblast. So overall it is surrounded by the smooth muscle cells and fibroblast. So that is the thing. So we had seen microscopically. This is clinical features. How will we say the symptoms of nodular hyperplasia are due to, so because of the nodular hyperplasia ఉండడం వల్ల there will be a compression of the urethra. So whenever there is a compression of the urethra, it may causes the bladder outlet కదా అది. సో bladder outlet అనేది obstruct అయిపోతుంది. So whenever there is an obstruction, increasing the urinary frequency, or లేదు అని అంటే the patient may be having a difficulty in urination or may having urinary retention
infection, and the patient may be facing a pain, pain, discomfort, distension. So all these symptoms can be seen, and so because of this nodular growth ఇలా కనిపిస్తుంది. సో కాంప్లికేషన్స్ అయినాయి ఫర్ ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్. సో ఫర్దర్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద అవుట్ఫ్లో ఉంది అని అంటే ఈ వెసైకో యూరినరీ రిఫ్లెక్స్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ వెసైకో యూరినరీ రిఫ్లెక్స్ ఉంటుందో ఇట్ మే ట్రావెల్ అప్ టు ద కిడ్నీస్ ఆల్సో, యూరిన్ మే. సో వేస్ట్ యాక్చువల్లీ మనకి ఎక్స్క్రీట్ అవ్వాలి, ఎక్స్క్రీట్ అవ్వకుండా అక్యుములేట్ అవుతుంది. అక్యుములేట్ అవుతుందంటే మనం ఏఆర్ఎఫ్ చదివేటప్పుడు పోస్ట్ రీనల్ కాజెస్లో చూసుకుంటే అసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా మనకి పైలోనెఫ్రైటిస్ అనేది మోస్ట్ కామన్గా చూస్తున్నాం అనమాట. సో అది పేషెంట్ మే హ్యావ్ పైలోనెఫ్రైటిస్. తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా బ్లాడర్లో ఉండిపోయి ఉంటుంది, అక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంటుంది, రిటెన్షన్ ఉంటుంది, కాబట్టి సిస్టైటిస్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఇంకా మొత్తం యూరిన్ అంతా అక్కడంతా యురేటర్లోను కిడ్నీలోను అంతా ఉండిపోయి ఉంటుంది, కాబట్టి హైడ్రోయూరేటర్ అండ్ హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ ఫార్మేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో అల్టిమేట్లీ ద పేషెంట్ మే హ్యావ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ డెత్ ఆల్సో. So today's class we had seen regarding the male genital system. In male genital system I have started with the cryptorchidism. The cryptorchidism is undescended testis, and then we have seen testicular atrophy. This is the testicular atrophy, and then inflammatory, some of the lesions. The inflammatory lesions are can be seen because of these organisms like gonorrhea, chlamydia, Escherichia coli, Pseudomonas, mycobacterium tuberculosis. So these are, and testicular tumors. So testicular tumors ante germ cell tumors, 6 cot tumors ఉన్నాయి. So mostly germ cell tumors లో సెమైనో ట్యూమర్స్ ఉన్నాయి, నాన్ సెమైనో ట్యూమర్స్ ఉన్నాయి, టెరటోమాస్ ఉన్నాయి. So and then we had seen how they are look in this, and they look like a gray and white without any hemorrhage or necrosis. So and we had seen the stages and spread, how it will be spread to the distant part of the body. And last topic we had seen regarding the benign prostatic hyperplasia. So because of the benign how it has been developed, we had seen. So one of the reason for benign BPH is one of this androgen plays major role in, because of this androgen effect increasing cellular proliferation and inhibit the cell death also. So how it will look, so it may start in the submucosa and it may involve both the lobes, and the cut section shows more nodules and multiple nodules, and it may vary in the color and size. So mostly these cells వచ్చేసి, these gland cells are lined by 2 layers of cells. ఒకటి tall columnar cells, ఇంకొకటి outer దానికి బయట outer basal layer is a cuboidal cells తో ఉంటుంది. So within the cell, within the gland, within the acini or within the gland eosinophilic lamination ఉంటుంది. So these gland almost is surrounded by the smooth cells and fibroblast. So ఒక picture వచ్చేసింది. So we had seen the complication and clinical manner. With this I complete my class. Thank you and give your attendance.